let me start recording. Along the screen তুমি যদি যেতে থাকো you'd see কিছু জায়গায় bright আর dark এর alternative একটা প্যাটার্ন দেখবা তুমি। আচ্ছা, সো আমি একটা পয়েন্ট দিলাম, I give you a point. Guys, খুব carefully খেয়াল করে দেখো, I give you this point. The name of this point is P. Okay, the name of this point is P. Then I also give you S1 থেকে আমার P এর ডিস্টেন্স আর S2 এর থেকে P এর ডিস্টেন্স। ওকে, ধরলাম এটা সাউন্ড ওয়েভ। প্লিজ খেয়াল করে দেখো, লেটস সে দিস ইজ আ সাউন্ড ওয়েভ। ওকে, সো এই পয়েন্টটা লাইট না সাউন্ড, লেটস স্টিক টু সাউন্ড। ভ্যালুজ গুলো তাহলে রিলেটেবল হবে। এক সেকেন্ড ওয়েট করো। piece of information তোমাকে আমি আগে দিয়ে রাখলাম, everyone notice করো। One piece of information is the wavelength lambda of the sound wave হলো আমার let's say 20 সেন্টিমিটার, এই ভ্যালু আমি দিয়ে রাখছি। ওকে, দেন আমি তোমাকে দুটো ভ্যালু দিলাম। এই ভ্যালুটা আমি দিলাম let's say this is এটা আমার 40 সেন্টিমিটার আর এইটা আমার ইজি করে let's say just 50 সেন্টিমিটার। ওকে, এই পয়েন্টটা তোমাকে আমি এখন আইডেন্টিফাই করতে বললাম whether this will be a loud region or a quiet region. Guys, loud আর quiet যখন আমি সাউন্ডের সাথে লিংক করব, অলওয়েজ রিমেম্বার লাউড আর কোয়াইট করেসপন্ড করে হলো যে কনস্ট্রাকটিভ সুপারপজিশন হচ্ছে নাকি ডিস্ট্রাকটিভ। লাউড হবে যদি এই পয়েন্টে আমার কি টাইপের সুপারপজিশন হয় গাইস, এভরিওয়ান একটু ইন্টারঅ্যাক্ট করো। What do you think, guys? Right, so loud corresponds to constructive and quiet corresponds to destructive. Okay, so এই পয়েন্টটাতে what do you think, কিভাবে এটা আমি ফিগার আউট করব? লাস্ট ক্লাস আমি অলরেডি দেখছি, তোমরা যদি চাও লাস্ট ক্লাসের লেকচারটা আরেকবার দেখো, কপির ভিতরে আমি লিখে রাখতে বলছিলাম। আর আমাকে বলো পয়েন্ট পিটাতে ইজ ইট গোয়িং টু বি একটা লাউড রিজন অর আ কোয়াইট রিজন, তাড়াতাড়ি করে আমাকে বলো। টেক ইউর টাইম গাইস, কিন্তু ডোন্ট সিট আইডলি, আমাকে করে বলো তোমার কনক্লুশনটা কি, যে পয়েন্ট পিটা কি একটা কোয়াইট রিজন নাকি লাউড রিজন। আমি হেডিং দিয়ে দিচ্ছি, হেডিং হলো পাথ ডিফারেন্স calculation example 2. দেখো একটু
গাইস বলো না তো অ্যানসার কি আসছে, মানে তোমাদের কনক্লুশন কি আসছে? লাউড রিজন নাকি কোয়াইট রিজন? White. White. গাইস এটা সাউন্ড ওয়েভ। সাউন্ড ওয়েভে অপশন হলো তোমার দুইটা, আইদার লাউড নাহলে কোয়াইট। White region. কোয়াইট রিজন? Sir, loud region. লাউড। আচ্ছা, একজন বলা লাউড, একজন বলা কোয়াইট। Okay, let me do this. আমি ক্যালকুলেশন করতেছি, এভরিওয়ান নোটিস করো। একদম ভেরি ফার্স্ট স্টেপ কি দেখেছিলাম, স্টেপ 1 আগে পাথ ডিফারেন্স বের করবা। আর লাস্ট ক্লাসে আমি কিন্তু তোমাদের লিখে দিয়েছিলাম পাথ ডিফারেন্স এক্স্যাক্টলি বের করে কিভাবে। পাথ ডিফারেন্স বের করার রুল হলো ডিফারেন্স ইন পাথ লেন্থ। সো পাথ ডিফারেন্স is equal to difference in path lengths. আমার পাথ লেন্থ গুলো দেখি, একটা 50 একটা 40। সো গাইস ইউ টেল মি 50 minus 40 কত হয়? 10. Yes, 10 exactly, 10 centimeter. ওকে, ওয়েট আ সেকেন্ড। নেক্সট স্টেপ, এই স্টেপটাই সব থেকে বেশি কনফিউজ করে স্টুডেন্টরা। আমি বলবো ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টরা পারেই না এই জিনিসটা, 100 বার দেখানোর পরেও 100 বার মিস্টেক করে, a lot of students. So guys প্লিজ দেখো, write down path difference one more time, equals to 10 তো 10 লিখো না, ওয়েভলেন্থটা বসায় দাও 20। তুমি বলবা path difference is not 20, I get it, path difference is 10, কিন্তু 20 এর সাথে কত মাল্টিপ্লাই করলে 10 হয় গাইস? 20 Half. half is equal to half, half এর জায়গায় রাখো, 20টা কি ছিল আমার ওয়েভলেন্থ। and guys tell me, যদি আমার পাথ ডিফারেন্স হাফ ল্যামডা আসে কোন টাইপের সুপারপজিশন হয়? লাস্ট দিন একদম লিটারালি মেমোরাইজ করেছে তোমাদেরকে বসায়। যদি আমার পাথ ডিফারেন্স হাফ ল্যামডা আসে, it's always 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 destructive, meaning this point is a quiet region. guys clear? কপি করে রাখো একটু যারা পারো নাই। আমি আবারও স্টার পয়েন্ট দিয়ে দিছি because this is the step that almost everybody messes up badly. ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্ট এটাকে খুব বাজেভাবে মেস আপ করে ফেলে। সো প্লিজ গো থ্রু দিস এন্ড লেট মি নো কারো কোনো জায়গায় কোনো একটা লাইনেও কোনো প্রবলেম আছে নাকি। শেষ হলে বলো, তারপর আমি নেক্সটটাতে যাব। Sir. জি স্যার। Sir, 1/2 lambda মানে লাস্ট ক্লাসের মতো মিলেন চায় নাই তো। বুঝি নাই স্যার, একবার। স্যার লাস্ট ক্লাসে যেরকম 1/2 lambda ছিল। হ্যাঁ স্যার, সবসময় তো 1/2 আসবে না, 1/2 আসতে পারে, তারপর তোমার 3.5 আসতে পারে, বুঝছো? জি স্যার। 1.5 যেটা তুমি বলতেছো আমি লিখে দিচ্ছি এখানে, দেখো দিস ইজ দ্য সেম থিং এর সামনে যদি 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাইও করো একই জিনিস না, অড নাম্বার অফ হাফ ল্যামডা। তোমরা ওয়েট এ সেকেন্ড, তুমি যে লাস্ট দিন দেখতেছো 1.5 ল্যামডা এটা বলতেছো রাইট? জি স্যার। এইটার এটা কিন্তু এক জিনিস না, 1.5 মানে হলো 3/2। লেট মি এক্সপ্লেন, এটার মিনিং হলো ইজ ইকুয়াল টু 1 না 3/2। এটা তো জানো 1.5 মানে যে 3/2। জি স্যার। মানে কি 3 into 1/2 lambda।
এই হাফ তোমাকে আলাদা রাখতে হবে। আর তোমাকে যে আমি ওয়ার্ডস মেমোরাইজ করতে বলছিলাম, অড নাম্বার অফ, এই যে 3 কিন্তু একটা অড নাম্বার অফ হাফ ওয়েভলেন্থ। এখন অড নাম্বার অফ হাফ ওয়েভলেন্থটা আমার 3 হতে পারে, 5 হতে পারে, 7 হতে পারে, 1 ও হতে পারে। এখন তুমি 1 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো আর না করো, ডাজ ইট মেক এনি ডিফারেন্স? তুমি এভাবেই No, দেখো, sir. হাফ ল্যামডা লিখো অথবা 1 into half lambda লিখো, what difference does that make? বুঝছো? But it's still half lambda মানেই কিন্তু 1 into half lambda, which means odd number of half wavelengths. একদম crystal Okay, clear? sir. Ji, sir. Excellent. Next চলে যাই। তারপরে কইছিলাম আমাদের লেকচারে ব্যাক করে একটু। ওকে, এই জিনিসগুলা স্ট্যান্ডিং ওয়েভ একদম ইনসাইড আউট খুবই ডিটেলস আমরা লাস্ট দিন শেষ করছি, এটা নিয়ে আর আমাদের কাহিনী নাই আজকে। এই দুটো পয়েন্টও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট গাইস, আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার ফ্রম দ্য লেকচার। গাইস এখন ভিডিও আছে, এত ইজিলি অ্যাক্সেসিবল, আমি রিকোয়েস্টটা শুনে একটু গো থ্রু দেম, একদিন দুদিন পর পর একটু গো থ্রু করো লেকচারস গুলা, তাইলেই হবে। তার কারণ কি করে আমি জানো, দেখো ক্লাসের মাঝখানে কিন্তু আমি কোয়েশ্চেন পেপারের কোয়েশ্চেন নিয়ে আসি, দ্যাট রিয়েলি হেল্প ইউ আ লট। আজকের থেকে আমরা নতুন টপিক স্টার্ট করব, ওয়েভস ইন কনটেক্সট, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস, নতুন কিছু নাই, 100% ও লেভেল স্টাফ, নতুনের পার্টটাতে আসতেছে একটু পরে। সো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস আমরা জানি 7 রকম আছে, রেডিও থেকে স্টার্ট করে গামা রেডিয়েশন। তোমার এটাও মনে রাখা লাগবে যে এই 7টার ভিতরে হাইয়েস্ট ওয়েভলেন্থ কার, হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কার, লোয়েস্ট ওয়েভলেন্থ কার, লোয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি কার। আর এই 7টার ভিতরে কমন প্রপার্টিটা কি? সবথেকে কমন প্রপার্টিটা হলো দে অল হ্যাভ এ কমন স্পিড, they all have a common speed of 3 times 10 to the power 8 meter per second. কিন্তু guys এতটুকু না বলে বসে থাকলে হবে না, if you say they all have a common speed of 3 times 10 to the power 8 meter per second, this is an incomplete statement. কোন জায়গায় 3 into 10 to the power 8? এটা হলো in air, সেটা তোমার অবশ্যই মেনশন করতে হবে। তারপর দেখি, they all undergo reflection, refraction and diffraction and can be polarized. এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ ওরা সবাই কি আন্ডারগো করে? রিফ্লেকশন, রিফ্র্যাকশন এন্ড ডিফ্র্যাকশন, আর দে ক্যান বি পোলারাইজড, এগুলো হলো ওদের ফিচার্স। ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভস এক্সিস্ট উইথ অ্যান এনরমাস রেঞ্জ অফ ফ্রিকোয়েন্সিজ। রেঞ্জ অফ ফ্রিকোয়েন্সিজ বলছে, তার মানে স্মল একটা ভ্যালু থেকে একটা অনেক অনেক লার্জ ভ্যালু চলে যায় ফ্রিকোয়েন্সি। This continuous range of frequencies, guys, continuous range বলতে আমরা কি বুঝি? যে ওদের রেঞ্জটার ভিতরে কোনো ব্রেক নাই। লেটস সে একটার হলো 1, তারপরে 1.2 আছে, 1.1 আছে, 1.01 আছে, মানে একটা থেকে একটায় কোনো জাম্প নাই। গাইস বুঝতেছো কি বলতেছি? এভরিওয়ান গাইস এই কন্টিনিউয়াস রেঞ্জের পার্টটা কি বুঝতে পারছো সবাই? জি স্যার। আচ্ছা, of frequencies is known as the electromagnetic spectrum. The diagram below depicts electromagnetic spectrum and its various regions. As mentioned above, all electromagnetic waves have a common speed. The larger the frequency, the shorter their wavelength. জানি সবার স্পিড যেহেতু সেম, ফ্রিকোয়েন্সি যার বেশি হবে ল্যামডা হবে তার কম। ওকে, নেক্সটে আসি। এই অর্ডারটা মনে রেখো গাইজ, রেডিও, মাইক্রো, ইনফ্রারেড, ভিজিবল, আলট্রাভায়োলেট, এক্স-রে, গামা রে, এই যে অর্ডারটার নাম তোমার জানা লাগবে। তুমি এই অর্ডারে লিখতে পারো, অর ইফ ইউ ওয়ান্ট ইউ ক্যান রাইট দিস ডাউন ইন দিস অর্ডার। আরেকটা অর্ডার বলতেছি, গামা,
X-ray, UV, visible, infrared, তারপরে microwave, তারপরে radio wave. These are the only two orders possible for writing down electromagnetic spectrum. এই দুটো অর্ডারের নাম জানা লাগবে। তুমি চাইলেই জাম্বেল আপ করে আগে ইনফ্রারেড দিয়ে স্টার্ট করতে পারো না, or চাইলেই তুমি মাইক্রোওয়েভ দিয়ে শেষ করতে পারো না। No, you cannot do that. These are the only two allowable orders of electromagnetic waves. Guys, when I ask this, খেয়াল করে দেখবা যখন আমি বললাম these are the only two orders, right? So আমাকে একটু আইডেন্টিফাই করে বলতে পারবা যে অর্ডারগুলোর নাম কি? আচ্ছা, আমি তোমাকে হিন্ট দিয়ে দেই। অর্ডারগুলোকে এইভাবে ডিফাইন করতে হয়: increasing order of wavelength, decreasing order of wavelength, increasing order of frequency, decreasing order of frequency. আমি কিন্তু হিন্ট দিয়ে দিছি। এবার দেখো তো আইডেন্টিফাই করতে পারো নাকি? টেক আ লুক এট দ্য ফার্স্ট অর্ডার, অর্ডার 1। এইটা কোন অর্ডারে রাখছি? ফ্রিকোয়েন্সি টার্মসে যদি বলি, সবসময় লেফট থেকে রাইটের দিকে আমরা কাউন্ট করি, রাইট? লেফট থেকে রাইটের দিকে যাই। Decreasing frequency. Is it increasing order or decreasing order? Frequencies? Decreasing order. Decreasing order, absolutely right. This is decreasing order of frequency. This is decreasing order of frequency. Decreasing order of frequency মানে কিন্তু আবার increasing order of wavelength, মিনিংটা বলতেছি। decreasing order of frequency মানে আমার increasing order of wavelength. wavelength গামার সব থেকে কম, আস্তে আস্তে আমার wavelength বাড়তেছে। the reverse holds true for this. রেডিও থেকে স্টার্ট করি, রেডিওর ফ্রিকোয়েন্সি সব থেকে কম। ফ্রিকোয়েন্সি সব থেকে কম মানে কি? সব থেকে কম থেকে বাড়তে বাড়তে সব থেকে বেশি হচ্ছে। তাহলে তুমি যদি রেডিও দিয়ে স্টার্ট করো, হোয়াট উইল বি দ্য নেম অফ দিস অর্ডার গাইস? এই অর্ডারটার নাম কি হবে? ফ্রিকোয়েন্সি টার্মস অফ কোর্স। Increasing frequency. ইনক্রিজিং অর্ডার অফ ফ্রিকোয়েন্সি। আর ইনক্রিজিং অর্ডার অফ ফ্রিকোয়েন্সি মানেই হলো ডিক্রিজিং অর্ডার অফ ওয়েভলেন্থ। গাম্মা থেকে রেডিও রিভার্স অর্ডার আমি বুঝতে পারি না কেন। ইব্রাহিম, কোন জায়গাটাতে প্রবলেম আরেকবার বলবা? বুঝি নাই তোমার কোশ্চেনটা। ক্যান ইউ রাইট ডাউন ইউর কোশ্চেন? বুঝি নাই। আপনি কথা মেসেজ লিখতে পারবেন? মেসেজ? আচ্ছা, মেসেজ দেখতেছি, নো প্রবলেম। আমার প্রবলেম হচ্ছে গাম্মা থেকে রেডিও রিভার্স অর্ডার কেন আমি বুঝতে পারি নাই। ও, রিভার্স অর্ডার কেন তুমি বুঝতে পারো নাই? ওকে ওকে, আমি বুঝছি তোমার কোশ্চেন, বুঝছি। সেটা কিন্তু আমি মাত্র অ্যান্সার করলাম যে আমি যদি বলি এভাবে দেখি, ওকে, আমি লেটস সে 4 জন সিবলিং এর নাম লিখলাম। লেটস সে देयर आर 4 brothers and sisters. ওকে, সো আমি এই অর্ডারে লিখতে পারি। এটা কি হবে? স্মলেস্ট থেকে লার্জেস্ট। কেন এই অর্ডারে লিখতে হবে কেন? এরকম কোনো রুল তো নাই। আমি যদি চাইতাম রিভার্স অর্ডারে কি লিখতে পারতাম না লার্জেস্ট থেকে স্মলেস্ট? ইব্রাহিম দেখছো কি বললাম? আমি স্মলেস্ট থেকে লার্জেস্ট যেরকম যেতে পারি, আমি যদি চাই আমি কিন্তু লার্জেস্ট থেকে স্মলেস্টের দিকেও চলে যেতে পারি। ইটস অল দ্য সেম, কোনো ডিফারেন্স নাই। সো লার্জেস্ট থেকে স্মলেস্টের দিকে যাওয়ার জন্য লজিক কি হবে? লার্জেস্ট থেকে স্মলেস্ট, সেটা বুঝাচ্ছি। স্মলেস্ট থেকে লার্জেস্ট, আমি যদি রেডিওতে চিন্তা করি, রেডিওর ফ্রিকোয়েন্সি হলো সব থেকে কম। তো স্মলেস্ট থেকে আস্তে আস্তে লার্জেস্টে গেলাম। এখন আমি উল্টাও আসতে পারি, ফ্রিকোয়েন্সি গামার ফ্রিকোয়েন্সি সব থেকে বেশি, এই জন্য লার্জেস্ট থেকে আস্তে আস্তে স্মলেস্ট। গাইস, এবার ক্লিয়ার এভরিওয়ান? ওকে, তারপর আসি
Though electromagnetic waves exist in a vast range of wavelengths, our eyes are only sensitive to a very narrow band of wavelengths called the visible light spectrum. আমাদের চোখ কিন্তু সব ডিটেক্ট করতে পারে না, আমাদের চোখ একটা খুব ন্যারো ব্যান্ডকে ডিটেক্ট করতে পারে। And this visible light region consists of a spectrum of wavelength that range from approximately 700 nanometer to approximately 400 nanometer. 400 থেকে 700 ন্যানোমিটারের ভিতরে এই রেঞ্জটা, শুধুমাত্র এই ওয়েভলেন্থ গুলাই আমাদের চোখ ডিটেক্ট করতে পারে। Each individual wavelength within the spectrum of visible light represents a different color. এটা মাথায় রাখো, যদি আমি 700 থেকে 400 ভিতরে যে কোনো একটা র্যান্ডম, আই রিপিট, যে কোনো একটা র্যান্ডম ওয়েভলেন্থ চুজ করি, লেটস সে একদম র্যান্ডমলি, নট রিয়েলি র্যান্ডমলি, আই মেক ইট সাউন্ড অ্যাজ ইফ ইটস র্যান্ডম, 532 ন্যানোমিটার চুজ করলাম। তোমরা যারা আমার ক্লাস করছো, ইউ মাস্ট হ্যাভ সিন যে প্রায় সময় বোর্ডের ভিতর কোনো কিছু লিখে আমি আবার ওই লেজার পয়েন্টার দিয়ে মার্ক করি, বোর্ডের ভিতর দেখাই। লেজারের যে গ্রিন লাইটটা, ওই এটার ভিতরেই গায়ে লেখা আছে দিস ইজ 532 ন্যানোমিটার। সো 532 ন্যানোমিটার রিপ্রেজেন্টস গ্রিন। সিমিলারলি তুমি যদি দোকান থেকে রেড লেজার কিনে নিয়ে আসো, রেড লেজারের গায়ের ভিতরেও কিন্তু লেজারের ওয়েভলেন্থটা লেখা আছে যে কত ওয়েভলেন্থের লাইট ও এমিট করবে। ইউড সি একদম 100% শর্ট থাকতে পারো, যদি রেড লেজার নিয়ে আসো, রেড লেজারের কালারটা হবে সরি ওয়েভলেন্থটা হবে অ্যারাউন্ড 700. So 400 corresponds to violet, 700 corresponds to red. আর মাঝখানে সবগুলা কালারই এক একটা স্পেসিফিক ওয়েভলেন্থ অ্যাসাইন্ড। তুমি বলবা তাহলে ইজ ইট লাইক দিস? আমি এক্সপ্লেইন করি গাইস, নোটিস করে দেখো। আমি বললাম ফর গ্রিন, গ্রিন রেড দিয়ে লিখলে কেমন দেখায়? So let me choose the color green. আমি লিখলাম এখানে গ্রিন। গ্রিনের ওয়েভলেন্থ লিখলাম আমি 532 ন্যানোমিটার। গাইস টেল মি সামথিং, খুব চিন্তা করে অ্যান্সার দিও, ওকে? 532 ন্যানোমিটার হলো আমার গ্রিনের ওয়েভলেন্থ। আমি যদি 530 ন্যানোমিটার জিজ্ঞেস করি, ডাজ দ্যাট বিকাম ব্লু? গাইস একটু চিন্তা করে অ্যান্সার দিও প্লিজ। 532 ন্যানোমিটার হলো গ্রিন, আমি যদি 530 বলি or 528 বলি, does this become blue? Yes or no? তাড়াতাড়ি বলো। No. Guys, yes or no? No. No, of course no. Because 532 যদি green হয়, 530 ও green, but a little bit different shade of green. So ওই 1 ন্যানোমিটার 2 ন্যানোমিটার চেঞ্জে পুরো কালার চেঞ্জ হয়ে যায় না। What could happen is slightly আমার কালারটা শেড চেঞ্জ হতে পারে। গাইস সবাইকে বুঝতে পারছো কালারের শেড আর কালারের ব্যাপারে যা মাত্র বললাম? এভরিওয়ান গাইস এই পার্টটা কি ক্লিয়ার? ওকে ওকে ওকে, একটু বইলো, নাহলে তো বুঝতেই পারি না যে কেউ শুনতেছো নাকি বুঝতেছো, তাই না? যাবো দেখি। The difference in deviation, deviation মানে হলো বেন্ডিং। এই কনটেক্সটে deviation basically means bending. The difference in deviation of the different colors is further illustrated by the diagram below. তুমি দেখো তো এই হোয়াইট লাইট আসলো, হোয়াইট লাইট না, যে লাইটই আসুক, এই লাইট আসলো, এই লাইট আসলো, এই লাইট আসলো, these are all parallel to one another, মানে একই অ্যাঙ্গেলে হিট করছে এই প্রিজমটাকে। কিন্তু তুমি দেখো ব্লু যতটুকু বেন্ড করলো, রেড কি ঠিক সেই অ্যামাউন্টে বেন্ড করে? নো। তুমি যদি বেন্ডিংটা কম্পেয়ার করো, রেড দেখবে একটু কম বেন্ড করছে, ব্লু আরো বেশি বেন্ড করছে। ব্লু লাইট refracts more than red light due to the difference in wavelength. This causes blue light to deviate from its original path by a greater angle than red light. এই জন্য ব্লু লাইট দেখবা অরিজিনাল পাথ কিন্তু এটা ছিল ডটেড লাইনটা, এটার থেকে আরো বেশি ডেভিয়েট করছে আমার ব্লু লাইন। তারপর দেখি আচ্ছা, এটাই যদি আরো সিম্পলিফাইড ভার্সন দেখাচ্ছে একটা, সবাই নোটিস করে দেখো। Based on this, I have two questions for all of you. দেখো
এটা আমার একটা গ্লাস ব্লক। এই গ্লাস ব্লকের উপরে সেপারেটলি আমি রেড লাইট শেড করলাম, এর উপরে আমি সেপারেটলি রেড লাইট শাইন করলাম, তারপরে আবার সেপারেটলি তারপরে আমি ব্লু লাইট শাইন করলাম। and I hope you can see যে the two lights are parallel to one another. আমি শিফট ধরে টান দিয়েছি, আমার এটার they don't even just look parallel, they are actually parallel to one another. আমি একটু কাছে নিয়ে যাই and you can see that they are absolutely parallel to one another. একদম perfectly তাকে align করে, absolutely no difference whatsoever. তার মানে they are indeed parallel to one another. Okay, যদি প্যারালাল হয় তাহলে আমি এই জায়গায় আমার একটা নরমাল ড্র করলাম, লেটস চুজ কালার ব্ল্যাক, এই জায়গায় একটা নরমাল ড্র করলাম, দুইটা নরমাল ড্র করছি গাইস, নোটিস করো, রাইট, এটা একটা নরমাল, এটা একটা নরমাল, দুই জায়গাতেই আমার অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সের ভ্যালু কি হবে? ক্যান ইউ গাইজ আইডেন্টিফাই এভরিওয়ান? যদি দুইটা রে প্যারালাল হয় টু ওয়ান অ্যানাদার, ইন আইদার কেস সেম, এক্স্যাক্টলি, অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সটা আমার সেম হবে। আমার অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্সটা সেম, দুই জায়গাতে অ্যাঙ্গেল অফ ইনসিডেন্স সেম, বাট দেখো তো, তুমি এখান থেকে দেখলা ব্লু লাইট রিফ্র্যাক্টস মোর, সো ওর অরিজিনাল পাথ ছিল এইটা, আমি ব্ল্যাক দিয়ে দেখাচ্ছি, যদিও ব্লু মানে ব্ল্যাক হয়ে যাবে এরকম কোনো কথা না, জাস্ট আমি বোঝানোর জন্য বলতেছি। ব্লু রিফ্র্যাক্ট করবে আরো বেশি, এত বেশি রিফ্র্যাক্ট করলো, whereas রেড এর রিফ্র্যাকশনটা কিন্তু আরো কম। রেড এর রিফ্র্যাকশনটা আর একটু কম। ওকে, নাও টেল মি গাইস সামথিং। I দুজনের সেম, দিস ইজ মাই এয়ার গ্লাস বাউন্ডারি, দিস ইজ দ্য এয়ার গ্লাস বাউন্ডারি, দুই ক্ষেত্রে আমার I এর ভ্যালু সেম। ওকে, দুই সিচুয়েশনে আমার I এর ভ্যালু সেম, কিন্তু দুই সিচুয়েশনে কিন্তু আমার R এর ভ্যালু সেম হবে না। R for red and this is R for blue. Guys দেখো তো, R কিন্তু এখানে কম। Now bring in the equation for refractive index. N equals sin I by sin R, দুই জায়গায় আমার sin I এর ভ্যালু সেম, I সেম হলে sin I এর ভ্যালু সেম হবে, বাট লুক ভেরি ক্লোজলি গাইস, দুই জায়গায় কিন্তু আমার R এর ভ্যালু সেম না। R এর ভ্যালু সেম না মানে কি, N এর ভ্যালু কিন্তু আমার দুই কালারের জন্য ডিফারেন্ট হবে। তাহলে what conclusion can we draw from here guys? Can you come up with a conclusion? The conclusion could be different colors will produce different refractive index, or in other words the refractive index of a material depends on the color of light shown on it as well, because আমি যদি এটা রেড দিয়ে দেখি তখন এক ভ্যালু পাবো, ব্লু দিয়ে দেখলে পাবো আরেক ভ্যালু। আই হোপ ইউ অল গট দ্য আইডিয়া এভরিওয়ান। সবাই কি রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের এই পার্টটা বুঝতে পারছো, যে আমার সেম ম্যাটেরিয়ালেও কিন্তু আমার রিফ্র্যাক্টিভ ইন্ডেক্সের ভ্যালু সেম থাকে না, different color causes a change in refractive index. Everyone, সবার কি clear? জি স্যার। Okay. Next up, what we have is optical fibers.
A common physics demonstration involves the use of a large jug filled with water and laser beam. আচ্ছা এই জিনিসটাই আমি তোমাকে এই ওয়ার্ডসে না দেখে আই থিঙ্ক যদি তুমি এই সেম জিনিস একটু ভিডিও থেকে দেখো তাহলে আরো বেশি রিলেটেবল মনে হবে। গিভ মি আ ফিউ সেকেন্ডস, লেট মি শো ইউ রাইট অ্যাওয়ে। Okay, everyone check this out. মাত্র এখানে যা দেখলা একদম 100% সেম জিনিসটাই উইল সি ওভার হিয়ার। সবসময় তুমি পড়ে আসছো light travels in a straight line, but is there a way for you to bend the light? Yes, there is. Well, double quote এর ভিতরে you are not actually bending the light, it looks as though light is bending. কিভাবে রিফ্রেশটা আমি দেখাচ্ছি। আচ্ছা এটা looks very cool and everything, looks like লাইটটা এই path follow করতেছে। Well, that's not exactly how light is behaving. এই পুরা জিনিসটা আমি যদি একটা ফিজিক্সের ফেনোমেনন জিজ্ঞেস করি, the whole thing is based on total internal reflection. আবারও বলতেছি এই পুরা জিনিসটাই is based on total internal reflection, and that is the working principle of all optical fibers. দেখি যখন it's removed, the water begins to stream out of the jug side. The beam of laser is then directed into the jug from the opposite side of the hole through the water and into the flowing stream. The laser light exits the jug to the hole but remains in the water along the trajectory as shown in the adjacent diagram. This is the basic working principle of optical fibers. Again, as mentioned earlier, for total internal reflection আগেই বলছি পুরা জিনিসটাই is dependent on the idea of total internal reflection to occur. Light must be traveling from a more dense to a less dense medium, and the angle of incidence must be greater than the critical angle. Let me show this real quick. এটা তো আমাদের ক্লাসের শুরুতে ছিল, এটা লাগবে না, নোটিস করে দেখো। Let's say this was the stream of water. ওকে, আর তুমি এই জায়গা থেকে একটা লাইট শাইন করলা, লাইটের জন্য কালার চুজ করি আমি রেড। এই জায়গা থেকে শাইন করলা, লাইট এন্টার করলো যে এখানে হিট করলো, এই জায়গা থেকে শাইন করলা।
and then এটা কিন্তু ধরো ওয়াটারের স্ট্রিমটা, এই জায়গায় ইউ ড্র অ্যান অ্যাঙ্গেল। এই বাউন্ডারির নাম যদি আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি, দিস ইজ দ্য ওয়াটার এয়ার বাউন্ডারি, মিনিং light is trying to travel from a more dense to a less dense medium plus, and you can clearly see how large this angle of incidence is, which is very very likely greater than the critical angle. And we have already seen that when light travels from a more dense to a less dense medium and the angle of incidence is greater than the critical angle, how does light behave? Light undergoes total internal reflection. এই এন্ড থেকে যাওয়া তো উচিত ছিল ডেফিনেটলি বাইরে, ট্রান্সমিটেড হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, রিফ্র্যাক্টেড হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, বাট কোনো লাইটই কিন্তু রিফ্র্যাক্ট করবে না। It will get totally internally reflected. The same thing, the exact same thing will happen on this boundary. অন্তনা at this boundary. এই জায়গাও এক্স্যাক্টলি একই জিনিসটা হবে। সো এই যে পাথটা লাইটের, এই পাথ তো তুমি দেখতে পারবে না পানির ভিতরে, তোমার কাছে দেখে মনে হবে পুরা লাইটটা এইভাবে এই পাথ ফলো করে যাচ্ছে, বেন্ড হয়ে নিচে যাচ্ছে। বাট তুমি যদি ভিতরে দেখো লাইটটা কি অ্যাকচুয়ালি বেন্ড করলো? নো, লাইট কিন্তু স্টিল ট্রাভেলিং ইন এ স্ট্রেট লাইন। it just looks to you as if light is bending. Guys, অপটিক্যাল ফাইবারের কনসেপ্ট কি বুঝতে পারছো সবাই? জি স্যার। ওকে, এটা গেল। এখন আমাদের নেক্সট লেকচারে যাই, পোলারাইজিং ফিল্টার। আচ্ছা স্যার জি স্যার। স্যার অপটিক্যাল ফাইবার ওখানে যে জাগ নিয়ে একটা এক্সাম্পল আছে, এটা কি মুখস্থ করা লাগবে? না না, কেন, কোনো কিছুই কি মুখস্থ করতে হয়? অফকোর্স নট। আমি এটা কিন্তু এক্সাম্পলও না, দিস হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ অপটিক্যাল ফাইবার, দিস হ্যাজ এভরিথিং টু ডু উইথ টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশন। আর অপটিক্যাল ফাইবারও টোটাল ইন্টারনাল রিফ্লেকশনের কনসেপ্টের উপর বেস করেই ওয়ার্ক করে। ওকে স্যার। বুঝতে পারছো? জি স্যার। ফাইন, নেক্সট আসি। This is really interesting. এখন তোমরা একটু নস্টালজিক হয়ে যেতে পারো এই সেন্সে যে ইটস বিন আ রিয়েলি 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 লং টাইম তোমরা কেউ এসে যাও নাই, মুভিজ দেখতে যাও নাই। Does anyone remember what was the last movie they had watched? লাস্ট কোন মুভি দেখছিলা থিয়েটারে যে, মানে সিনেমা হলে যে? তার মনে আছে? স্যার অ্যানাবল ক্রিয়েশন। এটা কি 3D ছিল? জি স্যার। আচ্ছা, সো আজকে আমাদের ডিসকাশন হলো 3D মুভি কাজ করে কিভাবে। আগে আমি বলে রাখি, there is nothing called 3D, the whole perception takes place inside your head. পুরো জিনিসটা তোমার মানে তোমাকে একটা ডেপথ দেয় in your head, but actually 3D বলতে কিছু নাই। At least সিনেমা হলে যেটা দেখো, this is actually an illusion that takes place inside your head and not on the screen. একদম 100% শিওর থাকো, not on the screen। এই জন্যই 3D মুভি দেখার সময় you must have noticed যে তোমাদের কাছে একটা সানগ্লাস হ্যান্ড করা হয়। The moment you take off the sunglass, মুভি দেখার সময় কেউ কি কখনো সানগ্লাস খুলে দেখছো, স্ক্রিনের দিকে তাকায় দেখছো? Yes, sir. তো কি 3D ইফেক্ট দেখা যায়? না। না। So really, do you really think এই 100 টাকার 200 টাকার 3D সানগ্লাসটাই 3D ইফেক্ট ক্রিয়েট করে? Absolutely not. So এই যে 3D সানগ্লাস যেটা আমরা বলি, these are actually polarizing filters. আজকে আমাদের টপিকটার নাম দেখো, we are looking at waves in context. যা যা দেখলাম এখন আমরা অ্যাপ্লাই করব, থিওরিজ গুলো একটা একটা করে এখন আমরা অ্যাপ্লাই করব। এখন পোলারাইজিং ফিল্টারে কি দেখবো একটু দেখো।
A pair of filters is often placed back to back in order to view objects through them to two filters. By slowly rotating the second filter, an orientation can be found out in which all the light from an object is blocked and the object can no longer be seen. এটা আমি তোমাদেরকে পোলারাইজেশন যেদিন ফার্স্ট বেসিকটা ডিসকাস করতেছিলাম আমার ল্যাপটপের স্ক্রিন আর সানগ্লাস দিয়ে এক্সাম্পল দেখাইছিলাম। গাইস, ডু ইউ অল রিমেম্বার ওই ভিডিওটা? জি স্যার। Okay, great. So where were we? Right. So can no longer be seen. This only happens when the plane of polarization of two filters are perpendicular to one another. যখন দুইটা ফিল্টারের ওরিয়েন্টেশন পারপেন্ডিকুলার হয়ে যায় তখন আর কোনো লাইটই দেখা যায় না। আর একদম ম্যাক্সিমাম ইন্টেন্সিটি কখন হয়? যখন দুইটা ফিল্টার প্যারালাল থাকে। ওকে, এখন নোটিস করে একটু, these filters are extensively used in various industries. The most common are anti-glare sunglasses. Discussing fact sheet. Anti-glare মানে হলো অনেক সময় দেখবা ফিশারম্যানরা, বাংলাদেশে না অফকোর্স, এটা হইলে তো হয়েছিল এই যে পদ্মার মাঝি রেভেন সানগ্লাস পরে মাছ ধরতেছে। অফকোর্স দ্যাট ডাজন্ট হ্যাপেন ওভার হিয়ার, বাট বাইরে ফিশারম্যান বলো, ফার্মার বলো, দেয়ার আর ফার্মার্স হু হ্যাভ দেয়ার ওন প্লেনস। যদি বলো ও তাহলে প্লেন দিয়ে ঘুরে ঘুরে তারা মিটিং করেন এভরিথিং, নো, প্লেনে ওরা উঠেও না, উঠে কিন্তু ঘোরার জন্য না, দে pour pesticides out of their planes on their farms. That's how huge those farms are and those farmers are. So বাইরের ফার্মের সাথে বাইরের ফিশিং এর সাথে বাংলাদেশ মিলালে তো হবে না, যেটা বলতেছিলাম। So there are fishermen who have to use polarizing sunglasses during fishing to see যে কোন জায়গায় আমার ফিশের বেশি ডেনসিটি আছে, ফিশ পপুলেশনের। তুমি বলবে এটা তো চোখ দিয়ে দেখা যায়, ওয়াটার তো ট্রান্সপারেন্ট। ওয়াটার ট্রান্সপারেন্ট হইলেও দিনের বেলা যখন তুমি ফিশিং করতে নামতেছো, কখনো মনে করে দেখো তো দিনের বেলা, হ্যাভ ইউ এভার ট্রাইড লুকিং অন দ্য সারফেস অফ এনি ওয়াটার বডি, ওয়েদার ইটস এ রিভার অর পন্ড অর দ্য সি? গাইজ একটু রিকল করার চেষ্টা করো তো, দিনের বেলা নৌকাতে হোক, বোটে হোক, শিপে হোক, কখনো না কখনো পানিতে তো উঠছো, পানিতে কখনো দিনের বেলা when the sun is shining সারফেসটা কিরকম লাগে? it keeps on dazzling. তুমি পানির নিচে কিছুই দেখতে পারবা না because of the reflection of sunlight. guys, বুঝতেছো কি বলতেছি everyone? দেখা তো যায় কিন্তু মানে নিচের যে জিনিসটা, ধরেন একটা মাছ কোন জায়গাটাতে এক্স্যাক্টলি আছে ওটা বোঝা যায়, ওইটা ইস্যু না, দেখাই যায় না। তুমি কি বলতেছো? অন আ ব্রাইট সানি ডে তুমি ওয়াটার বডির দিকে তাকাইলে নিচে কিছুই দেখতে পারবা না, খালি গ্লেয়ার দেখবা, বুঝছো? যদি ব্রাইটলি শাইন করে সান। হ্যাঁ, তুমি বলতেছো সন্ধ্যাবেলা যখন সানলাইটের ইন্টেন্সিটি অলরেডি মানে ডে লাইটের টাইমে, ডে লাইটে ম্যাক্সিমাম টাইমে দেখা যায় না বিকজ সবসময় এই গ্লেয়ার থাকে, রাইট? সো এই গ্লেয়ার কাট অফ করার জন্যই ইউ ক্যান ইউজ এই পোলারাইজিং ফিল্টার্স। কিভাবে দেখি? The most common are anti-glare sunglasses discussed in fact sheet. দেখো তোমাদের ইলেকট্রিসিটি শেষ হলো, ইলেকট্রিসিটি শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি তোমাদেরকে ইলেকট্রিসিটির জন্য একটা ফ্যাক্ট শিট দিয়ে দিছি। এখন we are discussing waves. waves শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি তোমাদেরকে waves এর উপরেও একটা ফ্যাক্ট শিট দিয়ে দিব, ডোন্ট ওয়ারি। সো ফ্যাক্ট শিটের ভিতরে এটা ডিটেইলসে ডিসকাস করা থাকবে। নাও, polarization is also used in the entertainment industry to produce and show 3D movies. এই 3D movies এর জন্য কিন্তু আমার polarization অনেক 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 widely use করা হয়। 3-dimensional movies are actually two movies being shown at the same time through two projectors. আচ্ছা, এইটা দেখে অনেকের মাথায় কি অদ্ভুত অদ্ভুত আইডিয়া আসে। when I say 3-dimensional movies are actually 3 movies are actually two movies being shown at the same time through two projectors, it doesn't mean two movies মানে কিন্তু একটা ব্যাটম্যান আর একটা সুপারম্যান, এরকম না, of course not. Two movies মানে হলো the same scene but shot from two different angles. সিনটা একই কিন্তু মুভিটা শুট করার সময় দুইটা ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল থেকে সেম সিনটাকে আমি শুট করছি। একটা ক্যামেরার ভিতরে এক অ্যাঙ্গেল থেকে পুরো সিনটা আছে, আরেকটা ক্যামেরার ভিতরে আরেকটা অ্যাঙ্গেল থেকে পুরো সিনটা আছে। The two movies are filmed
from two slightly different camera locations. এই যে দুইটা মুভি ফিল্ম করা হয়েছে, ফিল্ম মানে হলো রেকর্ড করা হয়েছে from two slightly different camera locations. Each individual movie is then projected from different sides of the audience onto a metal screen. দুইটা সাইড থেকে মেটাল স্ক্রিনে প্রজেক্ট করলাম। The movies are projected through a polarizing filter. মুভিগুলো প্রজেক্ট করলাম একটা polarizing filter দিয়ে। The polarizing filter used for the projector on the left may have its polarization axis aligned horizontally. এই পার্টটা বুঝতে জান খারাপ হয়ে যাবে, don't worry. While the polarizing filter used for the projector on the right would have its polarization axis aligned horizontally. Consequently, there are two slightly different movies being projected on the screen. Each movie is cast by a light that is polarized with an orientation perpendicular to the other movie. The audience then wears glasses that have two polarized filters. Each filter has a different polarization axis. One is horizontal, the other is vertical. The result of this arrangement of projectors and filters is that the left eye sees the movie that is projected from the right projector, while the right eye sees the movie that is projected from the left projector. This gives the viewer a perception of depth. When the viewer takes off the 3D glasses, a blurry image is seen on the screen as the two images are overlapping. I know, পুরাটাই মাথার উপর দিয়ে গেছে. That is absolutely fine. Let me try to simplify the whole thing for you real quick. দুইটা প্রজেক্টর, guys notice করবা carefully. এটা আমার লাস্ট টপিক আজকের, প্লিজ একটু দেখো ভালোভাবে। মুসাব লাস্ট মুভি দেখছো এন্ড গেম, তোমার মেসেজ মাত্র দেখলাম, আমি কোনটা দেখছি মনে নাই, মেবি এন্ড গেমই হবে, নট শিওর। লেটস সে এইটা একটা প্রজেক্টর, আচ্ছা প্রজেক্টরটা আমি হাতে আঁকি। গাইস আগে বলে রাখতেছি, দিস ওয়ন্ট বি ইজি, একদম শিওর থাকো এটা একদমই ইজি না পুরো কনসেপ্টটা। এটা আরেকটা প্রজেক্টর, এটার সামনে একটা ফিল্টার, ফিল্টারটা দেখো কিরকম, ধরলাম ভার্টিক্যাল ফিল্টার, আর এটার মাথাও একটা filter, but this filter is horizontal, and this is the screen, and here is the audience member. এখন audience যদি আমি আঁকি, এই চোখ আর এই চোখ, সামনে সানগ্লাস পরা, অফ কোর্স ডেফিনেটলি 3D গ্লাস পরা। এখন গ্লাসের কাহিনী আর ইসের কাহিনী কি আসতেছি। দেখো ও যখন লাইট শাইন করবে, অফকোর্স আনপোলারাইজড ছিল, কিন্তু যখনই এই ফিল্টারের ভিতর দিয়ে আসবে, আমি লাইটটাকে একটু ঠিক করি, দিস ইজ ব্ল্যাক দিয়ে দিই, যাও, আর এখান থেকে আসলো, গাইস খুব কেয়ারফুলি দেখো, যেহেতু একটু টাইম দাও আমাকে গাইস, give me a few seconds, যেহেতু ও ভার্টিক্যাল পোলারাইজার, ও শুধুমাত্র এই ভার্টিক্যাল প্লেনটা অ্যালাউ করবে, আর যেহেতু ও হরিজন্টাল, ও অ্যালাউ করবে এইটা, ও ভার্টিক্যাল আর ওর হইল হরিজন্টাল। সো যখন লাইট রিফ্লেক্ট করে আসবে, খুব কেয়ারফুলি দেখবা,
এইটা রিফ্লেক্ট করে আসলো, লিঙ্কটা দেখো, এটা ভার্টিক্যালটা আর এইটা হলো আমার হরিজন্টালটা। এই দুইটাই কিন্তু দুই চোখেই যাচ্ছে, বাট দ্য ইস্যু ইজ চোখের সামনে তো আবার ফিল্টার লাগানো। এই দুইটাই দুই চোখেই যাচ্ছে, কিন্তু ফিল্টার থাকার কারণে সানগ্লাসে লেফট আই একটাকে কাট অফ করবে, রাইট আই আরেকটাকে কাট অফ করবে। আর যেহেতু এটার ইমেজ নেওয়া হয়েছিল ফ্রম টু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলস, তোমার এক চোখ একটা মুভি দেখবে আর একটা চোখ আর একটা মুভি দেখবে, আর দুইটা মুভিতে যেহেতু ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলে করা, দিস গিভস ইউ অ্যান আইডিয়া অফ ডেপথ, বাট সেটা কোথায়? ইন ইয়োর ব্রেন, তোমার মাথার ভিতরে এই আইডিয়াটা হচ্ছে, নট ইন দ্য প্রজেক্টর অর নট অন দ্য স্ক্রিন। দেখো তো অ্যাটলিস্ট লেখা যা দেখছিলা সেখান থেকে কি এইটার একটু ইজিয়ার মনে হচ্ছে এভরিওয়ান? জি স্যার। ওকে গ্রেট, বাকিটা আমরা নেক্সট দিন দেখবো। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আর এভরিওয়ান প্লিজ স্টার্ট প্রিপেয়ারিং ফর ইউর এক্সাম। আমি তোমাদের এক্সামের ডেট দিয়ে দিছিলাম, আর আমার মনে হয় তোমাদেরকে আমি গ্রুপেও পোস্ট করে দিচ্ছি ডেটটা। ওকে, দ্যাটস ইট ফর টুডে। আল্লাহ হাফেজ।